The Russo Punto Franco civic list questions the financial foundations of Trieste's €60 million cable car project. 6 months after a government decree promised funding, doubts remain. Where's the money and who's really paying for the project? We are now discussing an instrument which is related to the future feasibility of this cable car system. But the point we were raising today is related to the financing of this cable car. At the very beginning, the idea was that the Next Generation Fund would have paid for this. Then the expenditure shifted basically on Rome, in the sense that the Minister Salvini said we're going to finance it, but we're still missing a piece. We don't have the actual decree stating that the money is actually Abbiamo fatto una richiesta formale al Presidente del Consiglio Comunale nella seduta del 3 luglio. Il Presidente a distanza di qualche giorno ha risposto che non è sua competenza darmi una risposta e ci ha invitato a rivolgerci agli uffici. Ebbene, così abbiamo fatto, quindi stamattina abbiamo trasmesso una richiesta a mezzo PEC indirizzata non solo al Sindaco e al Direttore Generale, ma anche a tutti gli assessori competenti e anche al Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie Paolo.